So then I started visiting these families that I have stayed with under sometimes, but to my surprise, amaluma leen benn xol bu metti xam nga te loolu mooy li nga xam ne soo góorgóorloo if you try so nga bàyyi revenge behind you because revenge daf ñu dee hold back ba pare revenge daf dee jël a lot of energy understand na revenge daf dee jël a lot of energy si doomi aadama so bi ma demee si ñooñu some of those people I could remember one of my cousins. It was Tobaski Day. It was the first year, my first year in high school. I moved to my cousin's mother. I was staying with them. He was having like shoe rack, like I was having shoes like this. It was Tobaski Day. I was not having shoes, like I told you. So I borrowed him one brown pair of shoes. We went to pray. When we came back, we started slaughtering these lambs, and then he just told me, "Man, suma dala ide, gawal nga jox mako." I said, "Okay, I just give it to him." Imagine I was having my halftan with barefooted. I'm tanking in, walking like that, So I was just thinking, like, what am I going to put on to go to say to greet my mother? The time my mother was in Bakau, you know. So I saw one pair of slippers. I know, no, that day after Singonsi, after Julie Day Singonsi came to sell slippers. Nyepangi Sanse, isn't it? I just do slippers, on my halftan. I went to visit my mom. So on this passing, exactly this trip came to my house, and I did a lot of good things for him, So, and it felt good when I was giving him those things. It was very nice, yeah. So pour wax leen rek ne am na yenn jaar-jaar yoo xam ne soo ko jaaree si sa life daf la dee dimbale bu baax a baax pour nga ñëw nekka nit ku nga nekka tey because today comme tey I don't envy anybody. I can just walk to a car, buy a brand new car for myself if I want, and su fekkee ne nit da nga bugg a ëllëg bu kenn ñëw blame la si anything you have to stand on your feet. bi ma dugga see fii lu ma njëkk a xool mooy seen kanam yi yéen ñëpp xaw ma ne yéen a ma bàyyi xel I counted fii ba fii ma xool seen kanam yi yéen ñëpp ma seet lan la ma seen kanam yi jox understand parce que nit ki si kanamam rek nga mën a gisee lan moo nekk ci biiram so gis naa ne yéen fii ñu bëri you are yearning for something am na lu bëri lu ngeen a séntu ci kanam but you people look like future bi is uncertain understand nga te loolu is very clear fii si Gambia soo fi nekkee understand nga at the current situation future bi pour ku nekka danga ko war a xelaat bu baax but nonetheless all the mechanisms is the same if you want to succeed. First, you have to say to yourself that situation bi ma nekk nii right now but it's just of tears of happiness. Understand nga it's very nice pour may explain lii tey fekk maa ngi okay it's very good feeling nekkul dama sad de no I'm not sad because I'm very independent now waaye lu ma gis fii nii xam nga dama xam ne I'm not saying everybody but dama xam ne lu ngeen fi dajaloo tey bàyyi seen soxla ñëw fii si tàngaay bi and everything am na lu ngeen bëgg a moo tax isn't it waaw loolu moom daf maa gën a motivate bu leen foog ne suma tears si bëgg a génn nii I'm being emotional because maa ngi seet ne ñu bari at bi maa soona ñu ngi si at boobu o bi maa nekk fii it was difficult kenn du la dimbalee if I tell you that munuma fàttali ko suma benn mbooka just imagine
You don't have a father. Here it's like if you don't have a mother, you are dead. But if you don't have a father, nobody cares either. Ken musta ñëw ne ma mus na maa may $1. If not, transfer. So that is why today I always lock my gate. They say, oh, mom kay halisam bini. I either help hospitals, schools, and I can change their lives. Understand me? So if you want to make it, mechanism is the same. First, you have to start with yourself. Danga wara hamne. Okay, man, chili maneka ni na amna ci yakar. Because so neke ci dara, bul ci neka parce que suma xarit daf lay dem Gambian Talents. Fatou nañ dem Gambian Talents ay fofu nonu kay suñ fa demé dañ lay jangale bi. No. Don't follow Fatou for that. Yow da nga dem Gambian Talents because yow journalism nga buga def, not because Fatou bu journalism la buga def yow da ngay top Fatou. No, you have to do it for yourself. So dama believe on ne musuma gomne dama fail. I never believed that. I don't even have it in me. Man, I am a winner. I always have to win. So when I was in high school, Muslim one day, I was used to taking first or second at least. I came third position. Jangha bu jël first kerek man ko dur. Ah, dañ ma lazy school be Monday in front of everybody, high school, for nothing. I think her name was Our Soul. One girl, this tall girl, you know. So because man, I'm used to, when I was young, I was staying always in the school. My teacher, my uncle was my uncle. Kuma jeka ame headmaster la won. So fuñ dem rek ci bir school bi lañ lay defal. So ma wacha school man ci school bi, watching my school man ci school bi. Benn tubé la amon, it was my uniform. It was like man, I'm always going to school. So lo de foye moy suma boxi. Even su fekkee doomam yi ñu ngi ci biti di play football, ma day mu ne ma kaay nga toog mu jox ma ay. That time I thought that this man rek la hate in this world. But parce que moom rek moo suma yaay ñoom rek a bokk ndeeba. I didn't see that. So the first time I came for holidays, I went staying in one hotel in Bakau, 98. It was called Club 98, near the police there. So bu mu ñëwee seet si ma si hotel bi ñu ne ko du duga. ñu ne am na benn daat bu nekk fële de mu ne si yow la ñëw waaye wax nañ ko ne du duga. So ma dem fekk ko si bunta bi. I cried that day. Because that day dama realize ne suma uncle ni ma dem traité, it was not that ne pour man ma bugutoon a fail si man. Wow, suma uncle bi bugutoon a fail si man waaye gisuma ko woon at that time. Dama ko jox xaalis ba mu ne ma doy na. Mu ne ma ëllëg da nga war a eewu suba da nga war a ndéegi. So ma gis ne def na si man lu nga xam ne he was not a rich person, but he was a very honest person. So moo tax ma leen naa wax ne sooy commencé rek soo bëggee dem you have to believe in yourself. Nit ki soo gëmul sa boppa jarul sax ngay try anything. ñii dem si làmba ji ne dañoo bore ji ak lu ñu leen maaraay yi mën a jox si téere dañ gëm seen boppa. So you have to start with yourself. Lan laa bugga fan laa bugga aga. Forget about family. Bokku leen juddu ndoor benn bés andu leen ñëw fii si àdduna si bokku leen wursak bokku leen fu ngeen a deyee ji bokku leen fu ngeen a dëkki. Understand nga because ñun suma experience balaa maa tukki dama gis ñu bari ñu nga xam ne ñoom dañ amoon seen family always si seen lifin seen at heart always ñu ngi xalaat suma amee lii damaa jox suma sister lii damaa def lii. Ok loolu soo commencé di ko def right now yow amaaguloo kañ nga sampa sa kër. So ñun we do that mistake very early in our lives. First you have to be strong yourself before you can carry somebody. We cannot be 2 weak persons or 3 weak people, and how can you carry them? You cannot do that. So I keep on trying until that time, if you have $4,000, you can fly to Europe without visa. So I talked about these 200 packets of maize that I went to buy in Senegal. So when I bought them, I was going to freight them to Sweden for my brother to sell them for me. So from the airport, I came. One guy came and told me, "Oh, money,
am na ku call si number bi de mu ne nga ñëw ngoon. That time it was like kër yi day am téléphone bariwut ne si benn koñ ñetti téléphone moo fa nekk and it was like Alassane Mbye ñu ne ma dem fa anyway ma dem fa ngoon dinañ ma dama fa am ku ma bugg a waxal so ma dem fa ma ne jëlal number bi so ba number I just took the number. He said sa ticket la yaa ngay ñëw gannaaw ëllëg I say fan he told me Sweden bul ko miss de I say fan laay jëlee fa lay say Dakar and that was it because dafa seeroon pour call so li ma bugg a wax dafa ma ko bugg a wax si 1 minute mu jee ni ma doxee Peel Street la téléphone bi Gloucester la téléphone bi nekkoon maa ngi dëkkoon Peel Street at that time I couldn't even believe because at that time I don't know xam nga na yéen du ngeen fàttaliku loolu waaye 1985 86 87 xam nga comme like ñu suñ jikko Gambien waxtu boobu bundas yi li ñu ooyee bundas booy nekk Germany ak ñu bari drogue rek la ñoo jaay drugs rek la ñoo jaay suñ ñëwee fii dañoo takk ay 9 10 chain nga gis boo xam ne dafa am na moto yi ñu ay R14 yenn façon yu moto lañu woon Renault dañ ko gaare ñii gaare 3 ñii gaare 4 so ñun ñu nga xam ne mooy loolu doo dee jaar si koñ yooyu sax so waxtu boobu loolu rek moo xewoon rasta taka chain yu bari paak moto yi so I look at these boys and I say man de su ma demee fële su ma demee Europe rek damaa dem Germany so waaye bu ma àggee foofu noonu Sweden then I think ma seet ma xelaat ma ne fii dëkk bi dëkki jàng la so jàngee you can make it was easy it is just ne ñun Africans si liñ dee misbehave si Europe gi ak yenn attitude si ñu dee am ak yenn tappale yi ñu dee def moo tax ñu ceeñal ñu yu bari waaye in Sweden just about 2-3 years ago si lañ bàyyi di enroll nit ñi for free just so apply school if the school bi suñ la jëlee yow you just go you don't pay melut ni ki yeneen dëkk yi woon so man ma demee I applied for university and unfortunately dugguma ba am na yeneen course yoo xam ne di nga ko mën a jël like professional welding nga def ko 3.5 years nga am sa welding license you can work all over Europe bu ma demee rek I have to get my papers so of course I have to marry somebody but luckily 3 months laa fa waroon a def si biir 3 months yi sëy naa ñëw xaar si kayit delluwaat commencé waat liggéey within that 3 months so ticket bi ma yóbbu bi ma dem moo ma indi pour ma xaar si kayit te maa ngi fa fekk ay boys yoo xam ne nii they have been there for like 1 year because danga dee jënd ticket rek nga dem but they were selling drugs they were not faale wuñ woon pour toppatoo affaire kayit sëy ñu ngi dem am xaalis ñoom ñu ngi dem am xaalis so waaye xamoon naa ne ñoom seen am xaalis bi dafa am fu moo embés either they send them back or they get into prison so xam nga soo jógee high school danga dee am beneen façon mentalité ak soo demul school at all nekkut li nga jàng si school bi la waaye sa morom yi nga fa dajeel understand nga ñooñu li nga jàng si ñoom ni ñoo waxtaanee liñ bugga loolu mooy dem school bi ni ku nekk mun ngaa toog sa kër nga read books mun ngaa google loo bëgg a xam understand so buñ nekkee foofu noonu ma dem study industrial technique 3.5 years ma defaat beneen 1 year ma jeexal ko company then after that I went to Norway I worked for one building company for some 2 years then ma ñib si waat in Sweden then ma xam ne suma responsibility ak li ma bëgg a def du dem ak suma family bi ma fi bàyyi suma yaay suma sister si yooyu so I was having 3 brothers here ñaari ñoo bokka ndeya baay kenn ki ñoo bokka but ku ndaw ki ma bokkal yaay moo nekk ku nga xam ne ni xam naa ne su ñëwee he will do like me ma indi ko so bu ma ko indee moom tamit mu def lu ma def mu dem study nursing then coono yu nga xam ne yëpp maa ngi ko dem def he built a house for my mom anything loo xam ne man maa ngi ko waroon a def moom def na ko he bought jëndal na suma
big sister kër jëndal suma beneen big sister kër jëndal na suma raka kër you know so under that time moom mu ngay def yooyu ma indi suma sister ma indi suma beneen brother xam nga mooy li ma leen dem explainal ne balaa ngaa dimbale sa family you have to be strong on your feet so xam nga waxtu boobu easy na pour man pour ma def loolu so léegi ñu ma waroon a jëndal kër moom jëndal na leen kër ba pare man si ma ñëw jox ko benn ma ñëw may ko moom tamit mu am mu sampa ko si boppam so just pour woon leen ne bu leen jël this pressure because dama wax ne ku nekk mu ngi amee haversack like baag si gannaawam baag yooyu noonu soo waxee ne xaaral ma génnee suma baajan nga génnee benn xeer xaaral ma génnee suma tanta nga génnee benn xeer nekkuy suma responsibility understand na so soo wàññee loolu di nga oyof pour nga dem du dëgga waaw den bu ma defee loolu suma broda si den ñoom ñu ngi ok léegi xam nga loo xam ne ni maa ngi ko dem def léegi they are doing it so I'm free du dëgga even though su fekkee ne léegi for example suma yaay man maa ngi ko daan jox for example $5,000 a month léegi maa ngi ko jox 2,000 léegi we are 5 brothers in Europe so xam nga léegi mel ni ki ñun ñëpp dëgër nañ so we can empower léegi suñ cousins yeeg suñ ñeneen ñi ñoom la ñoo empower ñoom tam you know so loolu mooy comme daal balaa ngaa mun a nekk di dimbali keneen yow sa bopp nga dëgër waaw so bu ma study nag léegi ba ma xam ne léegi fi mu nekk ni am naa li ma bugga ma commencé nag di am ay pain si suma bones you know some kind of arthritis so then you have to think whilst maa ngi liggéey for one company Volvo Cars xam ngeen Volvo Cars waaw maa ngi fa liggéey for the past 21 years first I was building engine for them and then after I was building brakes and mounting so bu ma xamee ne maa ngi am problème si suma joints yi so su ngeen gisee baraam yi lu mu def léegi so like that time I was working night so ma waxa suñu liggéeykaay ñoom loo bëgg a def they support you and we are over almost 10,000 nit ñu fa liggéey but am nañ schools am nañ college am nañ lopitaan am nañ dentist am nañ ay it's a city it's called Volvo City you know so ñu am ma apply suñ college bi pour def production engineering 2 years I was working night full time going to school full time because comme soo amee vision soo amee foo bëgg a dem foo jaar nga sacrifice so I go to work 12 o'clock ma wàcca 6 si suba ma dem ma tëdda ma nelaw then I go to school you know su ma jógee school then ma dem ma tëdda ma nelaw then I go to work again so after that those 2 years ma jeexal ko ma am suma certificate pour suma baaraam yi suñ mënatut a dem ba nga xam ne mënatumaa liggéey li maa liggéey then dinaa am liggéey boo xam ne du ma use suma baaraam yi understand so always you have to be one step ahead waaw so si biir loolu sax bi ma jeexal rek so baaraam bi it was like gis ngeen dañ ko operate génne joint bi totally you know so léegi I can only do like this so li ma dem liggéey bi ma jeexalee school rek mënatuma liggéey loolu so luckily maa ngi dem prepare suma bopp so bi ma jeexalee rek gars yi liggéeykaay bi jël ma yóbbu ma feneen fu nga xam ne nii naa fa mun a nekk without using my fingers so biñ ma yóbbu foofu noonu ma ñëw amatuma pain bi because pain bi li ko dem yokka mooy fi ma nekkoon di use my fingers pour build engines so léegi ñu yóbbu ma place bu nga xam ne ni alhamdulilah foofu moom moo gën a baax salary liggéey bi méttiwut doo ñaxa et pare awa si ñoo gën a baax tam you know so loolu yëpp su ko gisee comme ma laal foofu noonu yëpp mooy ne pour xamal leen ne dang dee commencé foo xam ne daf dee métti ba soo strongut rek da ngaa lose hope waaw so man comme lu ma leen mën a wax daal mooy fu ma commencé dafa métti woon ba nga xam ne xam nga dafa métti woon you know am na benn one day I was like 14 and the other guy was 12 we were staying with our uncle like teachers quarters si dañ am benn roo boo xam ne teachers yi fa war a dëkkuñ fa woon right so ñoom suñ amee gan any gan rek dañ ko dee boole xam ngeen lu ma wax gan su ñëwee si kër dañ ko dee boole xale li dénkaane yi
xam nga ñu nga xam ne seen parents nekkuñ fa ñoo dee fanaan ak gan ñi xamuñ gan bi dafa am tuberculosis xamuñ gan bi daf dee réeb xamuñ gan bi lan la ñun dañ xaar ba ngoon rek waa ji ñëw wax ma ne ma jëmal jëndal ma riisa you know I just go ma jëndal ko riisa ñëw jox ko riisa mu ne ma dencal ma ko ma ne ko non that time xamoo ne sax ñu ñooy bokk fu ñoo fanaan because mu ngi ñëw teg bagage am yi toog si néegi suma uncle waxtaan ni so bu guddi jotee gars yi ne yóbbu leen ko seen néeg ngeen dem fa and we have to walk from my uncle's side of the school like 50 to 75 meters away ñun foofu lañ nekk suñ dem yuuxu bay dee sax kenn duñu dégga so ok ma dem dencal ko riisa bi teg ko si moom table bi fu mu war a fanaan si room boobu ñu dem tëdd si salle bi on the floor because that time ñun saaku maalo yi suñ jeexee ñun moom lañ dee ñaw suñ ko ñawee loolu lañ dee lal ñu tëdd si right kooku mu xaar bi guddi mu ñoo def ma tap ma jóg mu ne ma jox ma suma riisa bi ma ne ko mu ngi si sa table bi mu téye suma loxo bi and he was naked he was a big man mu téye suma loxo bi pour xëcca ma si lifin boobu waaye xale bi ma kooku tamit dañ ko dénkaane in the same family bi ñu nekk so ma yuuxu ma ne ko pa jógal it was like parenteer yi waaye goos lañ fa def yiñ dee wine ni ak xam-xala ni da nga ko puus rek so ma puus ko moom loolu xootee ko moom mu génn so man tam ma cippalu ma daw that time I don't know xaw ma lan mooy pédophile I didn't know xam foog musuma xelaat sax ne góor bu mag dina war a jéem a rape xaleel or something ku góor I never heard about that so buñ dawee ñu daw dem si side of my uncle ñoom fi ñu dëkka but because ñun dénkaane leen ñun duñ mun a kunkungal leen it might be hell in the morning for us so ñu toog foofu noonu bi xam nga ñaari xaleel kenn 14 kenn 12 xam nga so foofu lañ toog bi si suba teel bu gaay eew jógee ñu wax ko maire bi because uncle baa ngi ay woon si another place so biñ defee loolu kooku tamit mu mer so bu oncle bi ñëwee ñu wax ko waaye fekk na waa ji takk na bagage mi dem na bu yàgga because of suma uncle moom England la jàngee woon so xamoon na things like that so su la ñu explain all those kind of things from that day ñun tëddaatuñ si nekk yooyu from that day ñu tëdda si family bi waaye ñu still yet ñu ngi tëdda si suuf so just pour loolu lu ma jëlaale rek la pour tamit ngeen yóbbuwaale ko ngeen di bàyyi xel tamit xam nga am na yenn things yu nga xam ne daf dee happen si biir family si daf dee destroy xale especially góor xam nga especially góor du mun a explain yéena yi doo xam foo ko waxee understand nga waaye dafa yaaxal life am because benn du bugg a du am confidence si boppam even jigéen sax suñ ko réebee du amaati confidence si boppam dafa feel dirty so all those things daf dee happen xam nga dafa happen yu bari moo happen ba nga xam ne daf ma dooleel dama ko use pour mu dooleel ma man tey waaye tamit at the same time dama ko use pour ma mun a dimbale yeneen doomi aadama so pour xamal leen rek ne lu métti gomal sa bopp rek you will make it waaw te nag nettali bi nekk na lu nga xam ne du ma fa dee dem I don't usually talk about these kind of things because daf dee ekkati yoo xam ne xam nga du ma ko dee bëgg a jël daal op waaye comme ça comme yéen dafa am fu ngeen bëgg a àgga so fu ma jaar ma étude bi foog naa ne am na solo pour ma wax leen ne won leen ni mété woon waaw léegi right now maa ngi Sweden maa ngi fa am suma doom yi maa ngi am ñaari doomi half caste ak yeneen Masea Gambian ñu am ñetti doomi jigéen kenn ki mu ngay play football si team si mag yi Aida doom bu jigéen bi mu ngay jàng university mu ngay play football and keneen ki jàng na university bi am master sax mu ngay liggéey he have a very good job kenn rek mooy study pour nekk docteur ami keneen ki moom xale la mu ngay dem school so all those things foofu laa toolu right now li ma dee def mooy ñëw Gambia maa ngi fa amee football tournament boo xam ne ni since 2007 góorgóorlu championship at least 200 xaleel dinañ dee play ñëpp dinañ am medals naa dee indi ay up to 10 trophies jigéen ñi am nañ seen tournament góor ñi am nañ seen tournament gan ñi tamit
ñi jógee si West African countries si am nañ seen tournament so Sénégal yi si lifin so dama dee tegal ñi trophies ñetta jigéen ñi ñetta góor ñi ñetta ak dañ dee dajale yëre xale yi dama dee dajale yëre xale yu bari di yónnee ay carton yóbbu si lopitaani xale yi yóbbu si village si share ko as charity besides that loolu xanaa pens yi like last time ñu ngi indi 8,000 pens 4 schools ñoo si benefit ñaan rek laa dee def dama dee binda company si ñaan pen ñi defar lii ma binda leen ñaan leen ñi defar then I pay for it then mu ñëw su ñëwee ma joxe ko su ma ko joxee ma vidéo ko ñoom su ma demee ma jox leen ñu gis ne liñ ma may jaarul si loxo keneen jaayuma ko ak so den dem na si place yi nga xam ne foofu la war a dem so léegi nag ma am contact ak yenn nit ñu nga xam ne day soxla certain kind of help ma gis opportunity bi ma link leen ma xam ne xëj na kii ña tànkaam bi dafa def nii xam naa ne am naa nit ku nga xam ne daf day yëngatu si yooyu noonu dina ko mun a yóbbu foofu xëj na dama tànkaam bi defar ko whatever then ma link leen so façon waaw loolu laa nekk di def right now wax naa si fi ma jógee wax naa fi ma nekk léegi fi ma bugg a dem nag foofu man fu ma bugg a dem mooy ne xam nga pour ma gis ne comme for exemple Pa Ousmane li mu dum def nii understand nga ma gis ne ma am loo xam ne ni comme daal xale yi ñëw op ñu ngi leen mun a jàppale ba nga xam ne xam nga ku nekka fi nga bugg a aaga nañ leen coach mentor leen xam nga ba gaay mun a taxawal seen boppa tryoon naa ko waaye ñi ma njëkk a amal meeting it's like dañ ma indil yenn kayit pour ma sign ko it's very sad nga ñëw sa dëkka pour ngeen def something charity work xam nga mu am ñoo xam ne dañ ñëw pour lekk xaalis because ñoom dañ indi yenn kayit ba ma riidee kayit ma riidaat kayit yiñ fa def xam nga loolu yëfi jubadi la so I stop dealing with them ñëwaat naa fi ak sama beneen xarit pour ñu indi fi solar park moom dafa waxoon dafa ñëw ñu jël benn area ñu def fa solar panels like a big area like Bruce bi ñu dem GTTI engage leen then jàngal leen ni ñoo repair solar panels si and everything then courant bi green energy ñuy ko jaay the nearest area ñu gën a jegeñ solar park bi ñi dëkk si area bi they are going to be those people ñu nga xam ne dañoo liggéey ci loolu nga xam ne xam nga like security and other things yi ñoo soxla we came here me and him ñu dem si fooñu bi ñu seet xam nga mu ne naa ko bàyyi moom like some 3 days mu dundaam si dëkk bi so mu dem nekka feena Bruce bi just pour mu xamal boppam waaye bi mu ñëwatee suma kër suma xarit la ñoo dëkk together fale same street so bu mu ñëwatee suma kër mu ne ma fii infrastructure bi mënut a def liñ bugg a def ma ne ko lu tax xanaa amut yoon yi nga miin mu ne ma waxuma infrastructure boobu noonu li ma wax ni nga mun a tampongante nit ñi koo waxal rek daf la dee wax ne jox ma man understand nga so te loolu moo indi the reason why affaire yi music school bi ñu dem wax nii yëpp man ndegam Pa Ousmane li ma bugg a def exactly loolu la nekk di def why don't I just give it to him he just do it loolu moo taxoon affaire music si ma indi woon nii yëpp ma ne all the instruments whatever they cost ma jox ko Gambian Talents ndegam ñoom ñu ngi dimbale xale yi te man xale yi laa bëgg a dimbale du dégg man ma jox leen ko rek loolu man li ma ci bëgg mu ngi cee am not ne dama bëgg ñu ne Laay Mbay understand su ma bëggoon ñu wax Laay Mbay dama nekk fii di ut place di lee place bi na fa Laay Mbay music high school wala laay understand nga but the thing is ndegam gis naa ñu ko def I give it to them and if there is anything more I can do I do it the moment as far as ñu ngi gisante as ne ñun benn lañ rek dinañ mun a dem waaye as far as ñu ngi gisante ñun as different ne duñ mun a dem so ngeen jàppa si seen beliefs bu leen dara distract
waaw parce que comme li ma leen expliqué man dara distragu ma si suma life waaw lu métti ñi ma def ma métti si man musuñ maa gis ma jooy understand nga and maybe it was not even their aim nekku ne they were doing me dañ ma dem treat like that because dañ bon yéen a ngay fàttaliku biñ dee xooti boppi ganaar yi dafa dugal tànki ganaar yi anybody who remember that ñi dee toog a ganaar mun leen a fàttaliku loolu am nañu ko dee def ganaar suñ ko reyee xam nga ganaar amul yaapa si boppa bi amul yaapa si tànka yi am na fu ma musa dëkka su ñoo teg ndab li rek loolu lañ dee jël teg ko suma loxo bi just because bëgguñ man ma laal leneen imaginal boppi ganaar nga ibi ko nga dugal fa tànka yi def nii loolu lan laa seeleeka waaw sorry for that yéen a understand waaye tey su ma neexee ma dem Ali Express la tura xaw ma Ali jënd seen ganaar yëpp def ko si mbuus yóbbu ko suma kër du dëgga waaw so bu leen dara distract bu leen mer bul mer bem tax bu la kenn def dara bem tax nga ñëw di revenge dafa waste sa time it happen here maa ngi romba moto bi driver baa ngi xulooya keneen ñëw naa ba romba ko ak suma moto bi même des suma xaafi moto bi mu ngi saaga keneen day mu ne dafa mer rek ibi buntaam bi mu yaxa suma moto bi yëpp si gannaaw ma taxaw si bunti police bi la ma taxaw maa ngi dem pour waxal ko moom mu ngi dem di xeex ak keneen ku mu dem xulooyal buñ xeexee ba pare ma ne ko gis nga li nga def mu ne ma caa bro baalal ma mu ne ko do you know this how much it is will cost ma call tolieman bi ma def ko vidéo ma ne ko seetal lii ñaata la mu ne ma 3500 pour yow nañ ko defar ma ne ko dégg nga lu mu wax mu ne mu waaw ma ne ko dang dem xeex pare nga xeex mu ne ma ne ko léegi 3500 just pour wan la ne anga ak revenge xam nga daf la xaalisam bu nekk taximan la xaalisam bu nekk si motom bi yëpp la génnee 2000 la mut so man dama am pour teg foofu noonu suma own xaalis dem toog Banjul whole day understand so moom angaam bi ak revenge am bi yëpp wees na suma time wees na suma xaalis wees na time am wees na xaalisam si waxtu julli bi so mer ak feyu daf ñoo delloo gannaaw so loolu tegee leen ko bor da nga gum sa boppa in anything man suma jaar fooguma di ngeen ko jaar sax ñaanaluma leen ko waaw ko suma expliqué yëpp xam naa da ngeen maa topp rek dem di dóor ñooñu noonu su fekkee ñu ngi dunda waaye comme ça su fekkee ne am ngeen any questions ngeen laajte. Thank you very much, Mr. Mbye. By the way, I am Aissatou Jallow. To be honest, I'm already touched and moved, and I'm glad the things you said is things that we have been saying. Why dina buga gonna emphasize the issue of patience. Ak yi fi raba ak yakamti in your life, because the story be, I think most of us have the same similar stories. So gisee ndaw di duga si lu nekka moo nekka ngir ñaaka ku nekka at this stage buga nga defar sa waajur lu nekka. Some of us dunde muna yaaga fen fo start nga gis ne things are not working well nga bàyyi fa dem fenen nga ne xaaral nga jaay gaaw and all of those things. And yaa ngi laal points yu important mooy the issue ne danga consistent and gëm sa boppa gëm ne li nga def loolu moo laa yóbbu. I think yow sa story bi it's a typical example loolu rek doy na ñit pour nga mun a patient enough and nga focus in whatever you are doing. Young people in this country, I think one problem we have, especially in our generation, nga gis sa morom amee iPhone 12 yow jànga bi buga nga ko amee buguloo ñaxa nga am ko buga nga ko amee in anyhow noo ko amee rek baax na. And at the end of the day that will end up haunting you. Yow yaa ngi nekka ndaw yaa ngi def ay dugalante bu nekka just to get that iPhone 12 boy bi gis nga sa morom di sanse social media spécial bu social media ñëwee yow maa ngi dégga sa story nga ne musuloo xam stadium. Some of us here danga gis ne suñ amut sa jaral nañu tapale or def lenen just to go there witness ST performance am. I think story bu mo wax it's important, and the issue of ne ñit di la treat yenen treatment yi is not ne the person daf la hate. I think kula buga moo la dee def yenen treatment yi yow soo judd woon fekk sa everything mu ngi perfect I don't believe di nga nekka fi nga nekka tey, because the moment nga nekka di def yeneen soo buggee give up sax di nga xalaat ne man awma fu ma delloo
dellu pour relax. I have to work harder. So I'm so glad that you said this thing to young people like us, and Yangi Life people are watching you, leading a jangal ñu bari. And thank you very much for coming. Bugane mak yu melni yow ñew di ñu aida di ñu xamal aduna di ñu xamne like Rome wasn't built in a day. Jogulo rek nga am li nga am. Gis neen sa contribution si dëkk bi lu bari lu melni si ndaanaani programme bi. That was the time I think man la gëna familiar with your name. Though I have never seen you before, but then time bobu gis neen I think initiative bi yëpp yow yaa ko def. Man dama fogoon ne géwél nga sax o o loolu nga dee def as a profession xam déedéet defu loolu exactly si nga jógee waaye with all the education you have and the job you are doing mënoon ngaa gis loolu as something useless mun ngaa gis léegi sa xaalis yow time boo soxloon time boo ñàkkoon kenn taxawut la few people ñoo la taxaw and the way ñun la taxawee nekkul direct jox la waaye time boobu gis nañ sa effort 24/7 you are on the phone and yaa ngi wax ne tamit yaa ngi indi yeneen gadgets nga bugg a def ay projects su doon na nga bugg a sa tur feeñ rek you will make sure ne loolu mooy am doo wax ne okay institution bi mu ngi def the same thing that I want to do let me support them su ko defee ñu grow. And another thing, another important point that you touch, mooy ne the issue doo mun a dimbale ñi di you are not strong. Most of us loolu mistake boobu den ko dee def at our age bugga ngaa jël the responsibilities of all the family. Africa moo mel noonu dafa metti most of our parents the moment you graduate ñu fayal la ba nga egga grade 12 bugga nañ nga delloole loolu yëpp. And if you are not strong enough and if you are not wise enough, lolu mola de lead to yenen situation. Especially chepe, after grade 12, I think yangi hype around 18 to 20. If you don't, you are not mindful, you will end up going in astray because gor bugula gis wa dinalawa buganala, alum buga mumfa. The issue of rape lolu bari na legi nga dem neka gor buga leka halisam te nothing goes free. So I think it's important young people of this country to be more focused ñuy janga si yu melni yeen man I'm so glad man right now I'm moved how maluma wa sangir sa yes a story bi it's really rich xam nga togulo fi wax ñu man ay engineer la neka na si company bi but then dañu wax sa rough journey bi for starté lan nga struggle through so bugana nga still emphasize the issue of patience the issue of people choosing you whenever things come ñu ne diw yow def ko in a place or care or be responsible taking up initiatives being nga neka place you don't see things okay li mbolo yepa ko mom nga def ke attitude let's say mané right now Mike bi su yaaxoo du yaaxuma ko just sorry to them dine ma balal waaye su ma ko yaaxee ñaata nit laa yaaxal xëj na man suma family is rich man suma fi génnee tey maa ngi am visa already mun naa fly anytime but one like her o man suma awma dara o kii amul dara fii rek la ko yaakaare so the issue of being honest laal nga ko bugga naa nga gën si yokka the issue of patient the issue of ne young people discipline ak ngay doylu dafa important si doomi aadama comme noo ko waye ak ñaaka kumpa lu nekk nga ne yow din ko am because sa morom am na ko diw dugga na stadium to witness a program I have to be there I think after at our age so toppeelu trend rek you will end up ne dem benga mag nga fekka ne you are still like not doing anything yaa ngi follow to impress social media and it's getting big and better every day so at our age I think what we need to do or follow is people like Mr. Mbye. Mr. Mbye, thank you very much. I'm so grateful that you touched these issues. Wow, when it comes to when it comes to patience ak doylu parce que always man suma def ma def ne dara mutut doylu rek moo mut so doylo rek mut lenga if you are content then you have it all just level bi nga nekk rek at that level they content they doylu ci li nga am exemple tey si suba suma wife mu ne ma yow bi nga fay AC bi demba dafa tanga te we have fan ngay daw AC mu ngay daw pour mu tasaare ngalaw bi si biir mu ne ma dañoo tëra suñ doom bu jigéen bi because néegam amul AC I can buy it 22,000 waaye dama decide pour def suma street lights demba jënd naa ñaar pour ñu ci guddi sax lañ ko posé ak pôle yëpp pour ñu test ko naka laa leeree ñu mun a compter distance bi pour yeneen kër bu nekka ma dugal fa benn pôle bu def ni noot ne maa ngi xañ suma doom AC
moom mu tëddaa ñun and she's 10. Understand ngeen? So parce que dama koo jàngal doylu. Am nañ AC si saal bi. We have 6 bedroom. Just pour one leen ne we have 6 bedroom, 2 ñaari saal, ñaari waañ. So I have to condemn one up joxe ko keneen dëkk fa. Suma jabar mu ne ma waa xam nga soo luwaasee nit ñi ma ne ko ñun duñ am fuñ dëkka tëj ko 6 bedroom, ñaari saal, ñaari waañ, 4 toilets just in the big building. Imaginal yaa ngi dem tëdd si suuf tey nga am xam nga li ma miin. So ma ne ko duñ mun a am néeg bu mel ni ñu tëj ko dem nekk Europe dafi ñëw 1 twice a year. Mu am ñeneen ñu nekk foo xam ne amuñ fuñ dëkka nañ ko joxe koo xam ne ni you can afford it you take it. Understand nga waaye just pour woon leen ne pour suma doom bi pour mu xam doylu dañ ko wax ne ko yow duñ la mun a jox AC xaalis boobu noonu mun naa provide lights ñu ngay jar 5,500 benn si deal bi ma amaa ñoom compagnie bi 5,500 mun nañoo am 4 AC 4 lights kër bu nekk dañ faa sampa benn pôle pour man suma boppi koñ beneen boppi koñ bi mu am lampi mbeeda just pour wane exemple. Understand nga ne mun nañ koo def so patience mooy ne pour nga muñ suma doom bi dina xam ne dina am AC. Understand nga just 10 years la am jigéen la dama dee waxtaan ak moom lu bari. So pour soo amee sa doom spécially jigéen comme kii lu mu wax dafa am solo trop. This téléphone bu ma amee 4 years la am suma loxo 4 years mbuus bi benn tey mu ngi si su ma ko génnee mbuus bi benn tey comme ñu fii Gambia jëndalal ni téléphone boo del si waatee doo ko fa fekka téléphone bu génn ees they will have it so doylu nga am patience nga mun a muñ nga xaar man stadium dinaa fa duga su waxtu bi jotee su ko yàlla tuddee te ma fekkee ko ma tal ko tamit dinaa fa duga bés xëj na sax dama faa dem feesal ko parce que man daanaan la man ngeen dee gis may sol ñetti morso yi and even that man I was doing like I can make beats dama dee defar suma own sound reggae R&B I can do it 30 minutes ma defar a new song but ma xam ne loolu du man olof laa géwél laa waaw comme nekkul yëfi tiitaru de waaye yàlla dafa def namuma dara léegi when I was xam nga man bi affaire yi di métti du ma daan lekk supa dafa seeroon ona sanga mayonnaise du ma ko daan lekka neexuma woon nen bugguma ko woon banana pomme xam nga I don't like those kind of because soo ko buggee te amuloo njëgam da ngaa soona suñ ma ko mayee sax du ma ko dee bugg a mos because mun naa am mu neex and you nga fàttale ko bugguma woon yooyu waaye léegi supa rek laay lekka xam nga just pour wax leen ne tey sax am na ku ma kool booli supa bu mag la $1,000 laa ko mu toog a supa mu ngi ko yóbbu suma kër waaye yooyu du ma ko daan lekka lu ne man daal mbaxali keecax yooyu waaw yooyu laa bëggoon because yooyu suñ ko toogee kenn gars yi laay guñ ko man dama dee lekka ba suur mu des bool bi ma denca ko guddi ma reer si waaye ay supa supa bi voilà ñëpp a see jonkon benn ci nit yàpp ñëpp a see jonkon yow yax yi sax doo si jot xam nga lu ma mel ni ku nekk da nga xam sa stratégie nga xam lan ngaa def waaw. Mr Lambay ñu di la jaajëfal bu baax a baax si loo wax yëpp di boo ñëwee moom boo waxee gis nga ñëpp dañ bëri wax ay journaliste ñoo fi ne waaye ñëpp dañ mujjee tëj seen bug si di la xool parce que fàtte ne sax si luñ nekk mu ngi mel ne ñu ngi si biir story bi itself gis na ne yaa ngi wax ne all that you have been through bi nga toll fii waaye boo tolloo fii fàttewuloo foo jógee mais bi loolu tamit loo go through moo tax it ba léegi yaa ngi dimbale ñi nga xamante ne mooy société bi waaye gis na ne ñu bëri ñu mel ni yow yoo xamante ne ñu ngi outside mun a def looy def waaye ba tey duñ ko def yow ban kaddu ngay am pour wax ñooñu nga xam ne am nañ facilité bi am nañ everything mun nañ koo def waaye lu leen daan neex mooy ñu jël dem party clubbing di am fun yu ees comme noo ko waxee rek daan ñu ñëw help society bi ñoo xamante ne ñu ngi fi especially offense yi ñenn ñi duñ offense sax but dafa mel ni dëkkuñ ak seen parents yi ba pare dafa am lu bëri loo xamante ne dañuy am pour biya ko because soo dëkkee sa parents yi looy bañal gaay doo ko bañal keneen parce que boo ko bañal dangaa wax ne dafa wax ne juruma ko moo tax waaw comme li nga wax ne am na ñoo xam ne ñu ngi am ba pare dimbale wuña yooyu xam nga yàlla nag comme man lu nekk rek dañ ko jëlee ci yàlla dafa def xam nga man
du ma mun a dóor suma dina tey ma ne I've worked hard for what I have man am na ku ma gën a work hard amut what I have du dëgg am na ku ma gën a xëy am na kuy géeg 5 o'clock du tëddi ba 10 ci guddi te amut li ma am man it am na koo xam ne maa ko gën a xëy maa ko gën a work hard te awma lim am du dëgg yàlla ñun ci liñ gëm because foo jaar ci li nga gëm ci nga wéy dégg nga waaw ci liñ gëm mooy ne yàlla dina la may alal bu bari du la may xoli maye am na ñu nga xam ne seen million ñu ngi amee am na ñu amee 100 millions si banque bi loolu xeer la amul benn njëriñ suñ nelawee fàtte ko suñ deyee ñàkk ko te jamono buñ toolu nii dafa mel ni ki ñun dañ nekk si néeg buy maba xam nga néeg buy maba a ground that is not stable kenn warut a yëngatu ñun dañ war a def teg ku nekk jàpp sa morom dimbale sa morom fi nga taxaw fa ba mu dëgër nga Gambia tolluwut ci xuloo Facebook tolluwut ci xeelu wante ci Facebook bi sax jaru ko non I'm serious about this xeelu wante ci Facebook bi sax jaru ko ñun dañ am a common problem moo tax ma ne gars yi corona bi mu egsee Gambia si airport bi ba dugga town dafa génnaat dem parce que dafa fi fekk lu ko gën a garaaw you know dafa fekk lu fi gën a garaaw rek dama dee xool booti nit ñi pour ma read a person mun naa romba nit rek ma ñëw ma ne ko kaay mu ñëw I did it yesterday in 2 days ago in Banjul ma gis nit ki jigéen bi mu ngi téye doomam bi ma ne ko tap si gannaawam mu xool ma nii ma ne ko sa doom bi xanaa léegi la juddu mu ne ma déedéet ma ne ko dama foog ne da nga juddu rek ñu génne la si lopitaan bi mu ne ma noo lan la ma ne ko noo xam naa ne doomam bi suurut moom si boppam suurut moom mënut a jox doomam bi bu lekk bi ko soo ko gisee di nga xam ne kii wérut ma ne ko jëlal suma nomba nga kool ma dama dee dimbale nit yi juddu am doom yu ees waaye carton yu amee ay yére xaleel nga ñëw suma kër ma jox la xëy na xaalis bi nga koy war a jëndalee yére nga jaay ko garab wala leneen you know okay I do those kind of things gisoon naa si Facebook bi léegi-léegi ma gis ñu ne jigéen dafa war a am bugg a deret bu mu war a joxe dafa need deret because dafa wasin ees yooyu I just fix the contact ma am na ku ma dee bàyyi xaalis Banjul ma ne ku dem may ko deret naa la jox $1,000 you know just bu yaagut na le am na benn jigéen bu nga xam ne moom moo doomam bi yëpp dafa juddu doom bi feebar mu feebar to ñu ne dafa niit deret dama kool waa ji ma dee bàyyi xaalis Banjul because moom moo gën a jegeñ lopitaan bi ma ne ko bu ma waxee loolu si Facebook bi ne ko dama ko binda waaye ñi ko binda ñooñu laay binda si suuf pour ne leen binda leen ne ku dem joxe deret dinaa ko jox téléphone number fu moo demee ñu jox ko $1,000 what happen na save nañ live su nga xam ne xam nga xëj na without that $1,000 I earn more than that in 1 hour understand nga so lu tax ma war a toog loolu dafa tax su ma déggatee si Facebook ne kii dee na te man maa ngi amee xaalis boobu dama feel ne am part of kooku deeyam parce que xaalis bi it's not mine ku fi ñëw jógee Europe nga jël sa alal man dama dee wax ne dem si place yi naari sa jënd pooji ganaar 200 is better nga dem si Gambian place bi nga jënd sa pooji ganaar $100 du dëgg the money stays here parce que a lot of money comes to Gambia it's good na nga laajte question boobu flight bu nekk daf day jël about 200 nit lu mu tuuti flight yu mag si 200 nit ñooyu ñu si nekk about most of them are Gambians about 190 bi yëpp dañoo nekk Gambians ku nekk mu ngi indi at least 100,000 defal that calculation 4 flights a day c'est millions moo dee wàcca fii lu tax muy dee bounce génn dëkk bi xaalis bu fi dee wàcca waxuma affaire government or funds or lu ñu lépp xaalis bu fi dee wàcca fii ñun lu ñoo indiwaale lu tax muy dee ñëw fii mu bounce because dañoo dem Sénégambia place yi nit ki balaa ñoo hype rek ñu ngi toog si place boo xam ne Gambian moomu ko du dëgga te loolu mooy tax ñooñu seen xaalis bi dañ koo jël dem balaa ñoo hype ñu jëndee place suñ mobile phone si bitiki butiki naari Indian si lu tax ñun suñ nekkee Europe we work for them when we come here we work for them so dañ am pour xelaat kañ la ñoo mun a suñ xaalis bi minti sax soo ko jënd ko si Gambian bi understand nga waaye nga ñëw fii ok maa ngi dawal a good car is enough because bari na fi su yaaxoo damaa dem si bitik bi jënd paas bi nga indi moto boo xam ne kenn amu ko fi sooy dem Banjul mu cost la $1,000 ngay jógee Banjul mu cost la $1,000 man su ma dem Banjul mu cost ma $100
understand nga yow sa xaalis bi yaa ngi ko téye yaa ngee noos nit yaa ngi tëdd si lopitaan yi xam nga yàlla daf ñu dénka te ku nekk ak sa bàmmeel yéen a ngi dégg ku nekk ak sa bàmmeel li ma moom tey rek laa ko moom just right now fii ba ngoon xëj na moomuma ko du dégg nekk li ma sampa lu ma munti sampa lu ma munti am ci kër tey rek laa ko moom right now the next minute you don't know soo kon lan la laa jëriñ doo ci liggéey pour ëllëg waxuma ne gars yi taxaw di saraktu nii ñun lu bari lañ war a solve we have a lot of things luñ war a dimbale te government munuñ ko dañ dee wax ne alali réew mi lan mooy alali réew mi yow lan nga contribute ci alali réew mi nee ñu bàyyi suñu xel bu baax ku nekk war naa mun a def dara du ma mun a toog fii may wax ci nit ki lu mu moomal boppam nu mu ko def boppam waaye man laay mbay mii de xam naa ne li ma am yàlla ma ko dénk te dénkuma ko pour ma teg ko Standard Chartered Bank daf ma ko dénk pour ma mun cee dimbale ñi nga xam ne ñoo ko yelloo waaw su ma demee nag li ma yaakaar mooy yàlla fay ma du dëgg waaw ndax loolu tontu na sa question. waaw jot nga wax ne amoon na jamono yoo xamante ne yaa ngi woon in a lot of difficulties sa yaa fan la nekkoon jamono jooju. waaw bu ma waxee loolu soo dégloo wax naa ne suma yaay mu ngi dëkkoon Latrikunda ci këram am na time Bakaw la dëkkoon waaye bu këram paree Latrikunda moom moo jëndal boppam këram laanam suma broda dimbale ko mu sampa fa line house foofu la nekkoon waaye that time Latrikunda was a village like because bundu nga daan wàcca nga dox nga dem moom mu ngi dëkk just Latrikunda school si other end bi bundu nga daan wàcca fu bundu police bi nekk fa nga daan wàcca nga dox straight yooni gannaaw moo fa nekkoon boobu tali amul fa so su ma fa nekkee may war a dem jàngi Muslim high school moom su ma yaay liggéey akara la daan jaay ay panket ay yooyu xam nga so du ma bugguma sax mu jox ma lunch or things like that because ñu bari loolu na seen school yaaxoo foofu so ba pare xam nga nekkut maa ngi fa amoon ay sisters su may amul doole dafa xaadoon si saytam. Any other question or comment? All right, Mr. Mbye, your story is heart-touching. We appreciate and also, first of all, my name is Tijan Baji. Baji. Yes, I'm a journalist. I want you to tell me. You have told us that your daddy has passed away, and then you were with your uncle. How was your uncle been helpful to you, apart from the encouragement that he gave you on the studies? And then also tell us about your life in Sweden. I don't know Sweden. Your first time in Sweden. How was life with you in Sweden? Well, comme ça, my uncle was, at that time, I thought my uncle was very harsh. I thought he was wicked. Just, how it is. But then, when things changed, I realized that he didn't want to lose, to fail. He didn't want to fail because I was his sister's son. So he was treating me like that. Especially when it was time for common entrance. I was not seeing the son. I was always inside. School studies. But his kids could go out and play. But at that time, before we even start for exams, I told them I'm going to high school. I passed already because I knew it. My uncle, I went up to primary 3. He took me to primary 2. I went to 5. He took me to 4. Because I was 6 when I was living in the school. 6 or 5 and a half. Si school la mus di deka. Ma amé 5 lañ mako jox. So ma ngi nekk primary 1 fon na ñaari at parce que fofu lay foyé. So I came to realize that lu ma def yépp study lu baax la si man parce que jëriñ na ma tey. Parce que Europe lu ma gis boy yu bari dañoo tukki especially back way duñ yóbbu métier. I forgot to touch that. And that is a very big problem there. Boys see dañoo tukki duñ am métier because duñ jàng métier fii dañoo wax rek ñoom maa dem Europe. Europe is not like that.
in Sweden so fa ñëwee da nga waste sa time. It's not wasting your time, but so amee fii métier already soo demee dafa easy like fii ñëpp suñ amoon métier ñu ñëw Sweden ñu am kayit da ngeen a am liggéey man I know that 100%. I've been there for 33 years xam naa naka la am na boy bu ñu ooyee Sow he came there computer science la def fii GTTI boy Gambian yu ko fa jiitu yëpp si liggéeykaay bi he's working for Plastal car parts company. That guy is in the office doing some computer work and they pay him a lot of money. Office job doesn't pay a lot of money like here. It's the man work that pays a lot of money, but computer work pays a lot of money. And that boy, he's been there 8 years old or so. So Lolo is very important pour ne dama ko fàttee laal mooy ne ko loo bëgg a tukki na fekk fii préparé nga sa boppa waaw booy baag weyi ni ñu bëri dañ tukki without métier amuloo métier ba pare amuloo kayit métti na many of them xam ngeen ne every day ngeen gis Facebook kii dafa dof xamuñ ko Gambian la wane ID card am so da war a question like maa ngi suma time bi ma demee Sweden tafaar rek laa fa dem def bi ma àggee suma broda moo ma jël si ñu dem ma sangu samedi la moo nekkoon suma baaf dee sax samedi boobu noonu ma am 21 years dee bi ma wàccee Sweden ma dugga si biir duus bi sangu gestu gis lis koloñ ñoom waxtu boobu noonu ndekete lis koloñ ñu góor abu jigéen dafa am man lu ma ci xam ñun fii Gambia la bu la neex laal waxtu boobu ma dem jël lis koloñ ñu jabaram bu seer boo xam ne def poxotaan yeeg bagage fu nekka dama génn si rek gaa yi ibbi seen palanteer yi ma yow waaw lis koloñ suma jabar bi nga dem laal nii ma ne ko benn laa fa fekk de xaw ma na leen ci binda lédi xaw ma lan mu ne ma suñ ci bindee lédi kay man ma ne ko dama foogoon ne noonu la tura rek ma jógee fa gis suma broda nekk taayam yeeg bagage yi moo sol ma dem sol benn kosam man maa ko sut kos bi fii la em tubéy bi fii la em te du ma mun a aaye xam nga yaa ngi nekk gan ma jël benn bootaay taka ko bootaay bi ndeke dama ko juutal xam nga bootaay soo ko tafaar rek laa fa nekkoon suma first week bi moom ñu ne ma da ngaa sëy fii moom kayit moo la fay jox ma compté ma ne waaw ok tey 1 week laa fi defa gum dese na ma this week ok ma ne waaw ok ma gis benn jàngi Gambian ñu ne ma Gambian la rek ma daw ne ko Ayda naka nga def ñu ne ma fine man broda pa laa broda pa nga waaw la Ayda nga am jëkkër ma déedéet ma ne ko bilaay doo ma sëy man dama bëgg Ayda nga jógee si bitik bi dem jëndi ay groceries yooyu noonu dafa teg mbuusam bi xool ma ne ma xanaa démba nga ñëw ma ne ko non last week mu ne ma moo tax kay yow kuy gaaw a am kayit nga yow ma ne ko ñu ne fii man 3 months laa fi war a am te si biir 3 months yi loolu la soo demee dañ la dee tampel 3 months si airport bi right so booy ñoom dañoo dem rek commencé di jaay ñoo jaay man nag dama bëggoon a am kayit jànga xam nga dem university things like that ku ma gis Gambian waaye that time lu ma dimbale tamit maa ngi mun a ñaw so damaa neex a dëkkal bu ñëwee suma gars yi indi seen grand bu boy koppati rek 500 crowns that is like today is about $2,700 koppati defar fii taa yooyu mënoon naa ñëw tay baas ak dagit ak damaa ñëw simis benn tey mun naa ñëw simis mun naa ñëw tubéy suñ ma dipootoon fii damaa ñëw ibi suma atelier de ma ñëw wala ma dem ibi suma welding company am naa loolu suma back pocket bi understand na waaw loolu moom mu ngi fa so bu ma demee Sweden moom when I was there in the beginning it was like they call me JJC Johnny Just Come JJC so tafaar rek laa fa nekkee woon but I made it I saw one girl she was so beautiful all the boys they were afraid dafa rafetoon xale bu jigéen bu rafet ku decent benn boy laa daan àndal jarbaati jawara la moom soo waxee rek mu ne la the president is my mother's brother man tam ma ne arama ànda kii president bi is mother's brother Lamin so fuñ nee rek yes the president is my mother's brother man de the president is not my mother's brother waaye nag the president's nephew is my friend so buñ demee ñuy ànda so ñu gis benn jànga kooku xaritam ñëw so léegi ñun ñëpp ñuy xool ko rafet ki rek dafa di sent ba nga xam ne ndekete borom xaalis lañ waaye booy bi topp ko rek my uncle is the president my uncle this my uncle this so ñu ngay dem movie benn day rek jàng bi daf ñu invite booy baa ngi toog si kanam moom maa ngi cool rek man my uncle is not the president ma toog si gannaaw so ñu dem ba si yaaga rek jàng bi jékki-jékki rek stop moto bi ne ko get out go and sit behind Abdoulaye ma ne ko yes
mu ne ma comment sit génnuma moto bi dama ñaay toog man kay li des si trip bi fàtte naa ne mu ngi àndaan ni si gannaaw sax li ma toog yëpp maa ngi naan just don't say my uncle is because boy bi dafa wax lii dem be so ñu dem movie jógee fa lifin fat jànq bi bu ñoo wàccee boy bi moom fu mu nekkoon commencé naa dugal suma diil mu waxee ma ne ko man I'm very poor I don't even know the president waaw jànq bi like ma fat nii 2 weeks mu ne dañoo sëy before 3 months yi ma fa war a am I'm married ma ñëw xaar si kayit dee bi ma jotee suma tampe bi ma kool ko ma ne ko jot naa tampe bi mu ne ma you are very lucky because yow dañ ma yow ndekete da nga am jabar foofu ndekete another Gambian dama àgga Sweden mu ne ma sëy bi dafa tas gars yi bi na ma leetar ne ma dañ laa génnee dëkk bi suma first tampe 6 months yi bi mu jeexee dañ ma waroon a génnee dëkk bi Sweden waaw because of am na ko wax suma jabar ne ko man dama am jabar fii fu ma ko jëlee man ama woon bi ma sëy I have to wait because that time I think pour góor nga sëy Gambian like you have to be 21 or something yeah ama woon 21 pour sëy so I have to wait maybe I don't know some weeks pour ma am waaw pour ma mun a toppatoo kayit xam nga su fekkoon ne Serigne Touba tubaab la woon sa for exemple nit ñi dañoo dem Europe di ko dem siyaari nit ñi dañoo nekk di ko jaamu waaye ñun nit ñi ñuul ñi yàlla daf ñu may ñu nit man loolu laa believe am not an idiot de bu leen foog ne dama dof de dofuma de ku dof bu mel ni man dama gom Serigne Touba ne yàlla may na ko ay ñaan understand I believe in prayers biri fu ma si juuju de I don't have anything saafara sa duma ko laal wa dama believe in prayers so liñ ma wax loolu moo happen daf ma ne di nga fa toog bem la neex di nga fa yóbbu ay nit ñu toog fa ku ma bindal visa dañ koo jox my musicians they come to Europe I write for them even that guy that old pa who played the halam Jalimatar I brought him to Europe when I wanted to do traditional music bi ma bëggee bàyyi reggae yooyu I do traditional music dama indi suma halamkat mu dëkkaa man 4.5 months every day after work we study mu jàngal ma lii mooy lii every day after work daf maa jàngal suma traditional ngoyaan olof géwél wax ma man may kan ba ma mokkal ma play show ñu play Denmark Norway Sweden mu dog a ñibbisi so this is it bi ma demee Sweden I went there and I focused I had to marry so any woman I say I tell you money I love you de waaw man kayit laa bëgga so that way I got married within 3 months te nag ñaaw ma woon waxtu boobu de dama ñàkkoon rek Okay, Mr. Mbye, that's good. I still stand on my feet to understand some of your main target that you set since the time you see yourself in Sweden, apart from the skills that you went with. I mean some of the profitable targets that you set for yourself. And then apart from that, I'm not good in Wolof, although you are a singer. Okay, and what prompted you to sing? And then what are some of the skills? And then who taught you those skills to be a singer?
ok benn géwél moom su juddoo moom dafa mun a fecc mun a toog a benn cin jigéeni géwél ana géwél yi fi nekk mu ngoog jeex na. So the singing thing, when I was going to high school, Form 3, Tijan Kamara, Mr. Kamara, so he was my arts teacher. So we started a drama group at the Muslim high school. Then we moved it to IOGT called Gesto. Then we had a sister group in Dakar. So when I was 16, I was singing in an estate, full estate in Senegal, picking estate Amadou Bari. Foofu laa njëkk a wéy, foofu laa njëkk a tëgga, dem na Sorano, dem na RTS. So I started singing long time, So I think 86, it was the first time I was singing in Senegal. So all my naka la tuddaati suma métier yi ma yóbbuwaale mooy ñaw ak yooyu ma yóbbuwaale Sweden maa ngi si dem benefit from the beginning, but ma demee Sweden dama xam ne fii beneen façon ngi liggéey moo fi nekk, understand nga. So buggee make xaalis da ngaa liggéey si industrie bi. So then ma target pour def industrial technique 3.5 years, so then ma commencé di liggéey si industrie bi, may liggéey naa as a welder, then ma dem liggéey si car industry bi, may build car engines just like I said. So loolu suma target la woon because xam naa foofu li ñoo fay like Volvo, like in Sweden soo waxee yaa ngay liggéey Volvo dañ xam ne da ngay fay ko xaalis bu baax. So te ñun gan lañ, so ñun fu ñoo dem mooy fu xaalis bi nekk fu overtime bi bëri, and you have good pension too. Like my brother mu ngi pension fu mu nekk ni we have about $80,000 a month si pension am, te mu ngi liggéey benn tey because mu ngi strong, waaye ñu ngi ko fay pension am, waaye because of day soxla li moo def mu ngi fa di ko def. So man su ma waree pension is like I will be fine. So loolu laa dem target pour da ngay xalaat ne ëllëg dafa ñëw, li nga mun tey doo ko mun ëllëg, doole bi dafa wàññeeku. Man ku ma gis nii 53 years la am, 53 years la am, I train 5 days a week, 6 days a week, not ne pour ponkal waaye pour keep fit, so I take care of myself, dama nelaw enough, xam li ma lekka affaire yooyu noonu, so suma target mooy ne pour soolaale always comme lu ma la wax rek, lu ma la explainal bi ma xamee ne maa ngi am arthritis. waaw gars yi dañu ne feebari géwél la danka ceeb yi ñu dankee, waaye xam nga kenn du dankee left and right, so ni kon si right bi rek so waaye always you have to think, xalaatal si kanam. bu ma wax ne man journalist la ra, yow journalist la, waaye léegi yow fu mu nekk nii su let's say benn government ñëwee rek tëj media houses yi def seen yi ñu def léegi African countries seen di gën a nekk into trouble, lan ngeen a lekka, soo nekkee ñawkat tam suñ defee loolu nga dem ñawi, du dëgg, wala nga dem jàng marimba moom soo ko munee moom da ngaa liggéey, because Gambia dañoo ngoyaan dañoo sabar every time, understand nga. foo dem play ñu jox la 1,500 just pour jox la exemple. Wala easier thing is nga jënda sa car scanner. I was telling one boy yesterday, he came to my house, kaayam bi dafa am problème, ma ibis ma moto bi génnee benn scanner, ma dugal ko si benn place si moto bi rek seet lan mooy problème am bi, ma ne ko ok ma dem Google that code bi ma scanner bi jox, code bi yónnee ma YouTube, ma dem YouTube won ko ne ko lii sa problème bi lii ak lii sensor bi nga génne nga clean ko ak lii nga dem, te dañ ko wax ne mu change gearbox bi, te dafa ñëwoon suma kër pour poser ma life rek, so I save him a whole gearbox pour ML 4 wheel. ma ne ko nag lii nag 1,500 lañ ko dee defee fii xam naa ko, so xam nga mënoon naa fee nekk every day moto yi rang suma bunti kër may leen a scanner, because fii loolu problème la fi, and the scanner is costing less than 3,500. So I mean you can buy it and just be scanning, you are not even a mechanic, understand. So always da nga am pour xalaat, so man noonu la suma bi ma demee Sweden ba jàng affaire yi industrial technique, ma xam ne liggéey yaram bi dina dem ba soona, ma dem jànga production engineering, mooy ne comme nga bëgg a ibi fii compagnie bi nangam, nga wax ne man dama bëgg a ibi fii di defar ay juice, mango juice ak ay orange juice, ma ne la ñaata xaalis nga am nga wax ma ñu compter, ma ne la ñaata nga bëgg a am ñaata products nga bëgg a def si dee bi wala si iya bi, I can build the whole, naa la wax ban laan nga soxla, ñaata nit nga soxla, yan machines nga soxla, moo cost, kañ la ñoo jot xaalis bi ñoo spend, ñaata nit lañ soxla pour ñu liggéey, ndax dañoo liggéey morning rek, ndax dañoo am double shift pour ñu reach suñ target ak yooyu noonu, infrastructure bi ndax baax na,
suñ goods si nañ ko mun a transport in time ba duñ yaaxu si yoon bi xam nga goods si paquet bi xam nga how long la ñoo mun a xool la ñoo mun a nekk si paquet bi te duñ yaaxu ñan mooy suñ taget pour jënd suñ baga xam nga loolu yëpp nga jàng ko nga toog def naa ko 2 years ma jeexal ko ma def ko suma poos bi waaw su time jotee because we need that here su ma ko defut sax xam nga am naa ko rek it's good understand nga that tontu na sa correction bi wala Mr. Mbye, if I can hear your story and understand it clearly, you said at the age of 19 you were economically independent. 16, okay, you were economically independent in your own country, the Gambia. Is that the same situation in Sweden the time that you traveled? The first question. And the second thing is, the skill that you learn in Sweden, are you prepared to give it out to your own Gambian to teach them on how to be, technical in terms of engineering? And then also, what are some of the challenges you were going in that study, the time that you are studying the technical engineering? waaw time bu ma study nekkul technical engineering sax industrial technique maanaam mooy welding metal turning frees xawma loolu naka lañ ko ooyee CNC operation mooy comme nga jël weñ rek dugal ko si benn lifin programme ko mu dog weñ bi yëpp def li nga soxla affaire yooyu noonu some kind of so loolu dafa mel ni ki ñu ngi ko jàngale GTTI understand nga ñu ngi ko jàngale GTTI already xanaa ma ñëw fa ut fa liggéey di jàngale loolu understand nga waaye da ngaa gis ne ñun machine yi ñoo use ak machine yi fi am du nekk benn understand nga so yaa ngi dem wax affaire yi comme pour tontu sa question boobu noonu mooy ne daal man lu nga xam ne dafa yóbbu xale li Gambia kanam rek dama fa dugal suma loxo understand nga parce que li ma bëgg a mooy man suma maagetee ngeen ñëw suma kër xam nga toppatoo ma fàttaliku ma bàyyi ma xel xëj na sax di ma yëkkal keneen oncle bii day ndeysaan ku baaxoon la di ma may añ aduna kenn xamut dafa tëre di kenn xamut you don't know so tey rek lañ am nañ ko sóoraale waaw man comme pour ñëw jàngale fii su ma amee opportunity bi I will do it waaye nag du ma bàyyi suma liggéey boobu noonu fay bu neex boobu noonu ñëw fii Gambia fii non du poverty sax waaye lifin bi naka la tuddaati trafic bi rek understand so affaire what was the question again I was 16 yes waaw when I was 16 bu ma comme nu ma ko waxee maa ngi lifin maa ngi dem fii maa ngi jaay ci tefes bi I was léegi sax we put together money and we buy NNN moo amoon xam naa boobu kana ko fi fàttale ko NNN marché caab waaw so NNN lañ daan jënd ay jeans rek ñu jël tasaare jeans yi ñu séedoo ko ku nekk nga dem jaay so I was independent like because dama emale woon suma bugga maa ngi amee gaz su ma jëndee poti corn beef ma dog ko fry jënd mburu def ko si it's easy so foogu ma ne métti na pour nga amee sa boppa te ni ku nekk fu naa ne soo de like in Sweden it's not hard to be independent in Sweden if you don't work the social give you money and when you work they take 33% of your money and give it back yes in Sweden if you don't work you survive. You pay your rent. They give you money for your rent. They give you money for your boss to travel in the bus. If they fix your teeth, if you have pain in your, dentists, they pay your dentist. They pay your glasses. So, but when you work, like now, when I work, I pay 33% in tax. We have the highest tax in the world, I think. If you pay 33%, and then when you buy bread, you pay 12%. You go and buy this, you pay clothes, you pay 25%. So they take your money small. So the wisest thing is every month, try to send $50,000 into your account here, if you can do it. 50, 40, 30. That's the only way, So and don't party because I never go to clubs. Man, do magena for hamne play I only go to places where I'm playing, where I'm performing. So
waaw asalaamaaleykum. Ok man Miss Mbye li ma doon wax mooy ne rek man naw naa la maa ngi lay doog gis tey waaye dama la naw parce que li tax man naw la mooy ñu ne yàlla mayul dafa dénkaane te yow loolu gëm nga ko ba pare ñu ne yàlla tamit buy defar day mel ni kuy yaax xëy na métti métti yu mu la defal ci xale yaa moo tax tey mu jox la lii te mu la ko joxee da nga bokk ak askan bi parce que wax nga sa biir wax ne yaa ngi dimbale ñi nga xam ne dañu am problème yi fi ñàkk deret loolu day sonal jigéen yu bari léeg-léeg mun nga def accident dem lopitaan nga soxla deret daf lay jox ay problème léegi-léegi nga nekk jigéenu wérul am problème mu deret pour nga am ko day indi difficult because last week man ak Fatmata mi ak Tidiane demoon nañ def vox pop about yëfi ñàkk deret yi mais gis nañ askan bu bëri dañu wax ne pour ñu am ko suñu feebaree daf leen di jox ay difficult te yow xëj na yaa ngi koy yombalal ñu bëri moo tax man daal naw naa la daal si ni nga xam ne yàlla dénk na la ko yaa ngi ciy bokk ak ñi nga xam ne soxla nañu ko loolu laa si doon yokk. Any other question or comment? You want to say something? A nice comment. lu ma la bëggoon a laajte rek moo nekk comme danga wax ne comme time bi nga nekkee 16 danga doon luwaas ni Banjul xaw ma pour nga xam nga fu sa yaay nekk comme soo naree di jóge foofu noonu di ñëw Banjul danga mun a leet pour dem school te sa yaay comme amutoon doole te yaa ngi doon tamit yaa ngi doon liggéey est-ce que comme lu ma doon laajte moo nekk comme soo liggéeyoon danga dee mun a jox sa yaay dara pour comme loolu léegi what of comme soo dee fay lii bi tamit du la dee disturb comme ren waaw waxtu boobu luwaas bi $25 la woon waaye luwaas bi sax suma këri baajen suma baajen jëkkëram benn baajen jëkkëram ndeysaan moo ko moomoon so da ngaa gis ne am na benn time sax dama dem fay ñu delloo ma xaalis bi so after beneen maire laa day jox xaalis bi pour moom mu dem fay ko dem joxe ko foofu noonu so nekkutoon lu métti waxtu boobu xam nga léegi la système bi change waaye sénégalais fii lañ daan jëndasee su gars yi wàccee si féeri bi dañoo buuxante njëkkalantu loo leen jaay ñu jënd ko loo leen jaay ñu jënd ko waaye léegi la affaire bi change ñuy dem Sénégal mees rek lañ fa daan uti ak clip bi mees léetoo li nga ko clipé ak ay yenn lis ko lañ Sandaga piece dang daan meeg yu dang daan jaay xam nga ñun dafa am yoo xam ne bentey dafa nekk suñ biir mooy tabu xam nga pour nga nekk doomi Gambian taxaw ñoom ñoo la ñu ooyee raba nii nga gis suñ ko jaay seen lis ko la ñi di dox naan dañoo buugi because bentey complexe bi nekk si ñoom fu ñu jaar ñu wone ne xam nga dañ lifin waaye xam nga ñun dañ yaaga am complexe boobu noonu doomi Gambian bu nekk di jaay si tefes bi imagine suma yaay dem jëli xaalis post office pour jëndal ma tubéy man mu tasee man maa ngi jaay xamee wut ne man maa ngi jaay maa ngi sol daa expect ànd ak joori booy sénégalais ngi téye suñu xanga yi mu ne ma suma doom yow de yaa suma doom yéen a am taxawaay ma ne ko alors mère ça va nag nu mu demee nag yaay booy kaay ma jox la bay quoi mu xool ma ba si yàgga ne ma sa jiin bi ñaata la ma wax ko mu ne ma wàññi ko ma ne ko non mère defal loolu quoi defal loolu ma jox la ko mu xool ma ba si yàgga ne ma yow day danga maa xelmati suma doom ji ma génne suma lunette yi mu ne ma yow yaay doomi xaraam yow fii nga nekk di jaay mel ni ki nekkuloo juddu dëkk bi imagine my mom was telling me yow fii nga nekk di jaay mel ni ki nekkuloo juddu dëkk bi yow nekk di dimanche soo ñëw xaalis yi nga ma di indil fii nga den taxawaalu di jaay yow dangay taxawal nga war a dem toppatoo sa jàng bi ma ne ko yàgg damay wàcc school study naa ba pare but just ne xam nga maa ngi nekk waa Banjul juddoo Banjul man waruma taxaw si tefes bi di jaay understand nga li ma mean so loolu it was kind of complex fii xam nga so ñu bàyyi ko xel daal waaw. Any other question, comment from Mr. Mbye? xam naa ne kenn bëggul mu dem na. Including Michael Yes, thank you, Mr. Mbye, for taking your time, and sharing your stories with us today. It's been a wonderful
marathon, and what she said is sort of like touch a lot of us today here, but it was it. And you've highlighted some of the most key important thing. It's believing in yourself. As young people, I believe there is no much opportunity given to us in this country. That is why a lot of us are not portraying what our hidden talents are. And you sharing your story, and then we also once had the minister also coming here shared the same story similar to yours. um Indeed, it's motivating us, like, okay, if they can do it, if they can succeed, if they can progress, why not us, the young people? Though we don't have the environment, but we are still progressing. And I believe if you believe in yourself and you are like, hey, one day I have to be like them, probably say you're raw yen and others. So thank you for taking your time, sharing your stories with us. And you've touched of a lot of us in here today, and we are much grateful. Thank you. Thank you very much. Dama ñëwoon pour wax ko mu jox vote of thanks waaye moom teyut def na ko witaan my lifin. So thank you very much. Tom Bena. Any other person that want to say thank you? We are so grateful, Mr. Mbye. We are so honored and we are so glad to have you here. Why more than for today? We still want more of this. I believe I have learned a lot, and all of you have learned a lot, and people that are watching still learn more. So we need people like Mr. Mbye. Mr. Mbye, think that rafet na moo ëpp xaalis sax parce que mayu loo ñu right na xaalis waaye fi ñu ko jëlee loolu nga ñu nekk di woon and ñu ne balaa ngay may nit woon ko yow foo ko jëlee so sa story bi so I'm so touched te damaa dem si tafet bi ma waaw man nag ngeen may ma rek because lu ma waroon a njëkk a commencé sax mooy sant suma yaay bu baax a baax ak suma big brother bi nga xam ne man moo ma njëkk a yóbbu Europe waaw parce que lii yëpp moom la tey waaju ko dafa jékki-jékki rek ma rek jox ma ticket number ñoo bokk ndeya baay mooy suñ taaw so moom it fu ñu jaar ma wax ko jërëjëf parce que comme li ñoo wax rek nit ku nekk ñi taxaw ci yow booy gërëm te gërëmuloo leen nekkuloo gor waaw nit ki lim la defal soo buggee su fekkee da nga ko apprécier wax ko nit ñi xam ko yeneen nit ñi dinañ mën a dimbale parce que si mbaaxam la lu bari jur tey waaw si mbaaxam la lu bari jur sooy def lu baax dafa jur lu baax booy def lu bon dafa jur lu bon te lu bon loolu mun naa jur di ñëw ba ñëw lor la yow sa bopp so ñu bàyyiwante xel rek te xam ne comme ni ko kii waxee si saaw nu mu ko waxee am na ñu nga xam ne ñu ngi ñëw fii nii ñu bàyyi xale yi xel xam nga ñu bàyyi xale yi xel bu baax xam nga mun nañoo ñëw fii décembre ñu noos for exemple dañ dee ñëw fii décembre jigéen ñi dañoo ñëw fii engage xam nga am not against any Senegalese ñu bari suma xarit lañ waaye soo ñëwee ngay jël tegakat for exemple sabarkat yi nga xam ne ñoo fi nekk fii nga engage ñoom dañoo joxe dépasse dañoo fay school fees fii waaye su ngeen engagé ñu nga xam ne ñoom luñ dajale dañ ko yóbbu seen dëkka dem sampa fa foofu rafet ñu defar foofu noonu jox seen ok am nga ñoom tam dañ xosul si comme ñun nuñ xosulee ji waaye even tubaab bi sax suñ amee liggéey bu baax even ñun suñ liggéey kaay ñoom dañoo dimbalante da ñoomi neen waaw so why not ñun tam suñ ñëwee indi suñ xaalis bi why not ñu engage ñi fi nekk ñawlu si Gambia ni xam nga suñu amee ngente ñu oo Gambia ni ñu tegal ñu ngente bi understand nga ñu wàññi complexe bi rek comme xaalis bi des fi daal maanaam xam nga te suma gaañi su fekkee yéen a ngi seetaan ngeen bàyyi Gambian Talents xel bu baax parce que Pa Ous affaire bi diis na si moom trop te li nga xeeb teg ko sa kër xëy na mun naa dimbale fii xale yaa ngi fi ñu ngi soxla ay laptops soxla nañ ay laptops soxla nañ ay cordless mics fii soxla nañ yeneen ifin instrument sax man ku jokkoo man rek xam ngeen ma si Facebook bi
Abdoulaye Mbye wala Laye Mbye wala Góorgóorlu Foundation waaw ku jokkoo man ñoom dinañ si jot parce que xale yi bari nañ ba nga xam ne laptop si du ñoo mut waaw ku si amit hard disk waaw portable hard disk it waaw mun nañ soxla nañ ko waaw power bank su mag yi tamit pour seen caméra yeeg seen li fi ni léegi light off ak yooyu noonu ngeen jàppale leen si because am na yenn yu fi ni sax mobile phone lañ koo jëlee ak yooyu so su ngeen amee mobile phone yu baax sax yu seer jànga yaa ngi fi soxla nañ ko affaire bi yëpp Gambian Talents la ñu ngi leen a ñaan man la buur géwél Laye Mbye Sweden waaw maa ngi leen a nuyu loolu ngoon la di yéen a ngi war a ñëw suma kër waaw kii mooy Laye Mbye sax bu war a seet si man ngeen non woyu magre waaw boobu gaaw na nag waa ngi leen tëgg yéen na dama leen a woy tuuti rek ñeme nga tëkkale waaye bañ nga leero li wóor na sama gaañ Gambian Talents baax na jàmbaar ngeen ñeme nga yaay ne ñeme nga Badara Dol Jaase jàmbaar nga lii de ku mu neexul danga ca bokkul ñeme nga lii de ku mu neexul danga ca bokkul Gambia ku mu neexul danga ca bokkul lii neex na sama gañe bu Laye Mbye yegse ñu bëggee xam ngeen lu ma ne si mbayeen bi dafa versatile ma ne ko moom dafa versatile il faut mu make ko moo tax make na ko thank you very much Mr. Mbye we can't have enough of you inshallah road to ndewengenal fans yi Gambia yëpp dañoo dem si Mr. Laye Mbye mu entertain leen defar leen lu mel ni educate leen du entertain rek yëpp la moo def ba tey tamit ñuy jaajëfal Pa Ousmane Diouf and the entire team for this opportunity because ñu bari ñun si biti right now confused ñaaka lu ñoo def ñaaka lifin waaye mu ñu jox the opportunity to be here and interact with expert like him di ñu yokka di ñu won yoon di ñu teete so thank you very much ngeen jëf Mr. Mbye kontaan na once again yan nga fi yaaga di wér sa am di yokku ngay defar more of this ngay dimbale ndaw yu bari nit yu bari di save more lives and yan nañu yàlla may ñu mel ni Mr. Mbye yu bari si Gambia bi because it's not all about having money but then xam noo ko defee nooy dimbale askan bi pour ñëpp mun a nekk di same level comme num ko waxee rek moom bum starté mu dëgër yóbbu na brodam léegi loo waroon na def sa broda mu ngi ko def kooku yóbbu keneen léegi you have less responsibilities so ñuy bàyyi xeexante bi ñuy bàyyi revenge ñuy bàyyi anga soo amee nga jàppale di next person pour mu nekk di same level su ko defee ñun ñëpp ñu dem xam naa nag Pa Ousmane mu ngeen nelaw waaye su eewoo dina la kool moomin mu woyal la woon ne séeréeri géwéer la daaxuloo ko baat bu ne nag moom raapa la daf si yaaga sax so thank you very much Mr. Mbye and we hope to have more of this waaw soo ñibbee sax online after julli rek non yow dama la yóbbu ngay ñëw mun tata fo mo million jama wala li nyim pengo wata coronavirus musasa sotori ngansi andin amala nyim mukelati wala nyim musulati aman sibo nyoto mo wili jama fata findu banko kan wala li nyim sasa soto andin ay faale coronavirus man jaral soto bari fanan akibar dima mumunti ay pengo soto le